eigentlich sagen. Ja, so das war schon am Anfang des Textes, Ja. wo sie sich auch In, auf Friedrich Schleiermacher mhm. hingewiesen hat, der sich, also ein deutscher Philosoph, der auch über Übersetzung, über die verschiedenen Methoden des Übersetzens geschrieben hat. Wir werden uns mit ihm später im Laufe dieses Kurses beschäftigen. Aber ja, so am Anfang gibt es diesen Unterschied zwischen literarischen Texten und pragmatischen Texten. Und Chitwan, du meintest, es gab auch sie hat auch darüber gesprochen, gesprochene und geschriebene Übersetzung. Wo steht das? Ja. Kannst du? Ja. Da steht hier. Mm, 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 mm. Jetzt kann ich das steht auf der zweiten Seite, irgendwo verbalen Kommunikation, Akten und also ich habe grob gesprochen, nicht ganz gezielt. Natürlich, das habe ich auch nicht erwartet. Ich wollte nur den anderen, falls du das weißt, wo das ist, das auch zeigen. Das war mein einziges Es Ziel. ist vielleicht hier je nach der Kommunikations. Kommunikationsintentionen erfüllen. Genau, hier, ne? Aber die waren nicht Texte, also Herausforderungen oder beim Sprechen oder beim Schreiben. Mhm. Also, Okay, ja. Äh, meint es hier auch, dass hier ja, genau, hier wird auch über die über die unterschiedliche Kommunikation, also kommunikative Funktionen gesprochen. Ne? Und das ist, was wir für uns dann in diesem Text am wesentlichsten ist. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich von euch erfahren, wie ihr den Text sprachlich gefunden habt, gedanklich und vom Interesse her. Wie war das für euch? Wie fandet ihr die Sprache dieses Textes? Hat sie alles ganz direkt gesprochen? Gab es dann Wiederholungen? Gab es Abschweifungen, Abweichungen? Wie findet ihr den Text? Wie viel Zeit habt die, ihr Sp- dafür gebraucht? Ja, Chitra? die Sprache war ein bisschen schwierig, aber die Person hat versucht, mit vielen Beispielen zu erklären. Äh, also an manchen Stellen. Mhm. So die Sprache habe ich ein bisschen schwierig gefunden. Okay. Kann Ja, es auch, ja, Shivani? ich musste auch, also an manchen Stellen musste ich dann zwei, dreimal das lesen, um zu verstehen, was sie meinte. Ja. Vielleicht, weil sie nicht auch, wie man auf Englisch sagt, she didn't come to the point directly. Mhm, ja. 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 Sie hat das Wesentliche nicht gleich ausgedrückt. Okay. Was meinen die anderen? Äh, Gautam, wie war es für dich, diesen Text zu lesen? Ja,
Das kann auch daran liegen, dass dieser Text in den 1970er Jahren geschrieben wurde und auch zu der Zeit Katharina Reis nicht gerade jung war. Also sie war schon 1940 an der Universität tätig. Ne? Das lässt euch schon schätzen, wie alt sie zu der Zeit war, aber sie gehört zu den wichtigen Übersetzungstheoretikern, äh, äh, also die für uns dann auch vom Belang sind. Und deshalb, und das hier, ihre Kategorisierung der Texttypen und wie sie für Übersetzung relevant sind, das gehört schon zu einem sehr wesentlichen Text. Und deshalb befassen wir uns auch mit ihr. Ja. Dipti, wie fandest du den Text? Ähm, Ich finde die Sprache sehr schwierig, zum Beispiel ähm, in der Zeile 7 seit und je. Mhm. Ja, Okay, ja. Wie fandest du, war der Ausdruck seit eh und je problematisch oder war es diese Art des sich Ausdrücken problematisch? Art ist problematisch. Okay, alles klar. Gut. Seth, wie war es für dich, diesen Text zu lesen? Ja, ich habe auch ein bisschen schwierig gefunden. Ich denke, ich habe nur 3 und 4 Mal lesen, so das kann ich verstehen. Okay, das ist gut. Äh, eigentlich hilft es auch. Ne? Wir wissen ja alle, dass wenn man die eine Sache einmal liest, dann versteht man was anderes und das mehrmalige wiederholte Lesen und zu anderen Gedanken führen, ne? Zu einer ähm, tieferen Bedeutung. Äh, und dann, das ist dann auch die Zeit, wo man langsam damit beginnt, die Sachen zu internalisieren. So, das war gut, dass du das mehrmals gelesen hast. Ähm, wie war es für dich, Pratibha? मैम मेरे लिए भी ये बहुत समझना कठिन है। वो मैंने भी 2-3 बार टेक्स्ट को पढ़ा पर मैंने सब कुछ तो नहीं समझा, थोड़ा बहुत वो हुआ है। क्योंकि एक्चुअली अगर देखो तो इसमें अगर शुरुआत में देखें जो अभी हम लोग जिस पर्पज से इस टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं और जो शायद तुम लोग में से कुछ लोग इससे वाकिफ भी हैं लेजर स्ट्रैटेगियन वेर आप मतलब कि आप तब कोई चीज पढ़ हो सकता है आपको पूरे टेक्स्ट पढ़ने की जरूरत ही ना हो जैसे मेरा पर्पस इस टेक्स्ट को कराने का ये है कि इसमें वो किस तरह के टेक्स्ट टाइप्स की बात कर रही है और उनको किस तरह से डिस्क्राइब कर रही है कि उसका उस पर्टिकुलर टेक्स्ट का क्या फंक्शन होता है और अगर उसका फंक्शन ये है तो उसको किस तरह से ट्रांसलेट करना चाहिए दैट इज द पार्ट दैट वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट अपॉन बट हाँ वो और भी चीजें ऑफ कोर्स इट इज एन आर्टिकल or for that matter anything we know ki when we write something it usually starts with an introduction then comes the hauptteil then comes the uh, uh, hauptteil or hauptargument and then comes the schluss and that is what we see here also so of course jo shurwati wo hai where she is talking about this and that might seem a bit difficult कि ये सीधे बात पे क्यों नहीं आ रही but then you see that it is all leading to her Hauptargument which is die verschiedenen Texttypen und
Übersetzungstypen. And then in the Schluss, she talks about die Beurteilung von Übersetzungen. But yes, language-wise, it was not, let's say, a straight read, a very easy read in that sense. Sherry, how was it for you? Ma'am, same. The text is a bit difficult for me. I read it once or twice. Then also it was difficult to understand what she wants to say. At the level of the concept or at the linguistic level? Linguistic level, the language I'm talking about. Ja. Okay. Suraj, du hast schon gesprochen, oder? या मैम ये बिल्कुल ही मेरे लिए नया है। हाँ। और एक हर पैराग्राफ अलग अलग मतलब समझ में नहीं आया, एक दूसरे को कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। इसमें लैंग्वेज का तो डिफिकल्टी है, वेरी से है, यही सब में कुछ ज़्यादा हाँ। समझ में नहीं आया। हाँ, वी विल एक बार हम लोग इसको फिर से पढ़ेंगे ही, साथ में पढ़ेंगे, एंड देन लेट्स सी कि क्या कनेक्शन उसमें बन रहा है, व्हाट इज शी लीडिंग टू, ओके, एंड देन वी विल ऑफ कोर्स कम टू आवर हाउप्ट आर्गुमेंट. Trishla seems to have left. Rishubi, how was it for you? Okay, fine. Yeah. So again, like many of you said, in fact, I think almost everyone said that the text needed to be read again and again. And of course, at times one needed to look the terms in dictionary if they were not clear in the context. Now, the two protocollantenen, Nidhi and Sumit, how was it for you all? How did you read it? What were you looking for? Darfish. Ja, Sumit, bitte. Und so, der Text war nicht so einfach zu verstehen, aber ich habe diesen Text in 3 Teile gemacht. Und in erster Teil, bin ich hörbar? Hallo? Ja, Sumit, ich höre dich sehr gut. Ich weiß nicht, ob die anderen dich auch gut hören können. Okay. No. So, ich habe diesen Text in 3 Teile gemacht. So, erster Teil, es gibt Vorstellung oder kann ich auch sagen, Gesichter der Übersetzen. Wie Übersetzung ein Kritik gegenübersteht oder aber jedes Mal die Schüler haben die Lesungen finden. Und in der zweiten Teil, like, es gibt viele Sprachfunktionen, Sprachformen oder Sprachebene kann man in Übersetzung benutzen. Zum Beispiel, es gibt 3 Hauptelemente einer Kommunikationsvorgang. Das sind Sender, Empfänger und Reading-Gegenstand. Und dann beschreibt es verschiedene Ebenen. Das sind semantisch, syntaktisch und kündliche Ebene. Aber ich verstehe das kündliche Ebene nicht in the context of translation. Ich verstehe semantisch und syntaktisch sehr gut. Und am Ende gibt es auch verschiedene Texttube. Das sind Informativ-Tube, Expressiv-Texttube und Operativ. Und wie kann man diese Texttube übersetzen? Zum Beispiel, wenn es gibt einen Text, Summa von Worten, muss man Wort für Wort übersetzen. Das heißt, das ist auch interlinear übersetzen. Wenn wir einen Text Summa von Sätzen haben, dann wir können das wörtliche Übersetzen machen. Das ist auch grammatisch übersetzen. Wenn wir einen Text originär Sprachzeichen haben, dann muss wir gelehrte Übersetzen folgen. So ich fokussiere mehr über what is important for me, that I didn't get the introduction part, so I left it. I didn't get what is was bedeutet Trumbau zu Babel, so I left it. Ich habe das verlassen.
Okay, fair In enough. this way, I read it. Yeah, great. Okay, so now, so you took care of the Kern element where you did speak about it just now also. And of course, the beginning and the And myth of Turmbau zu Babel and all these things. Let's discuss it. So we start now. I would request that each one reads out a paragraph and says whatever he or she understood from it, and then we try to elaborate on it. Yeah? I would excuse Sumit from the whole thing because now he has to, take down notes. So, and Ajay, I don't know Ajay, how is it with your mic? Is it still the same as it was 2 years back, or now it works? I mean, also the situation with library and all. Do you think you can speak? Nee. So, Chitwan, then, ja, genau. Good, Nidhi, ja. Ja, Chitwan, du hast recht, manchmal globales Verstehen, manchmal selektives. Ja, die beiden Lesestrategien sollten wir verwenden, um diesen Text zu lesen, zu verstehen, wobei manchmal auch totales Verstehen, totales Lesen auch notwendig ist. Vor allem, wenn wir uns mit dem Teil beschäftigen, also wo wir über die Texttypen und deren Funktionen sprechen. Ne? So, ich meine, diese Lesestrategien, man spricht, soweit ich mich an meine DLA-Zeit erinnern kann und an meine Praxis als Deutschlehrerin am Goethe oder auch hier, dass derselbe Text kann je nach Aufgabe auch unterschiedliche Strategien verlangen. Ne? Und deshalb haben wir dann auch hier auch eine Mischung aus den verschiedenen Strategien. Naja, so viel über darf und darf unterrichten. Jetzt zurück zum Übersetzen. Also, Chitwan, ich würde dich dann bitten, den ersten Teil vorzulesen, weil Ajay bestimmt nicht in der Lage ist. Okay. So, das Phänomen des sprachlichen Übersetzen ist wahrscheinlich nicht viel jünger als die Menschheit selbst. Genaues lässt sich darüber nicht feststellen. Die in der Mythologie fortlebende Erinnerung der Menschheit berichtet, von Turmbau zu Babel und seinen unheilvollen Konsequenzen, begnügen wir uns mit der Feststellung, seit eh und je ist übersetzt worden, seit eh und je sind Übersetzungen kritisiert worden, seit eh und je haben kluge Köpfe über die Problematik des Übersetzens nachgedacht und Ströme von Tinte sind geflossen und homogene wie heterogene Ansichten zu diesem Thema der Nachwelt zu überliefern. Danke. Chitwan, möchtest du dich zu dem Absatz auch äußern? Ja, kann ich. Ja, ja. So, hier wird über das Prozess von Übersetzen gesprochen. Also es wird heftig darüber diskutiert, wann wurde das entwickelt oder wann haben die Menschen eigentlich begonnen. Und es gibt keine konkrete Antwort dafür. So, die Autorin hat dann mit diesen Sätzen also klar gemacht, dass eh und je sind Übersetzungen, also seit Ewigkeit wird das gemacht, aber wann genau, das kann man vielleicht nicht sagen oder ja. Okay, danke. So, wie gesagt, Katharina Reis meint, dass man hat schon immer
übersetzt. Also es ist nicht möglich, ein genaues Datum festzulegen, wann man mit dem Prozess, wie Chitwan sagt, mit dem Prozess des Übersetzens angefangen hat. Es hat schon immer gegeben und deshalb sagt sie auch, das Phänomen des sprachlichen Übersetzens ist wahrscheinlich nicht viel jünger als die Menschheit selbst. Also das heißt, der Mensch, wie wir ihn heute kennen, seitdem er angefangen hat, miteinander zu kommunizieren, seitdem gibt es dann auch Übersetzen. Und dann sehen wir, also in der Mythologie, diese Fabel oder dieses Mythos von Turmbau zu Babel. Was war der Turmbau zu Babel? Weiß jemand das? Hat jemand das recherchiert? Das ist eine wichtige Metapher für uns Übersetzer. Gautam, the Tower of Babel. Would you like to say something about it? Thank you. Yeah. So that is why, I mean, for us translators, the fact that the idea of Tower of Babel, constructing the Tower of Babel, was very good, and also the fact that the gods got jealous, got angry. How dare human beings think of reaching up to us, the gods? And they thought of punishing the human beings by giving them different languages. Thank God that happened, and that we are sitting here today and learning languages, thinking of working as translators. So that is why this myth of der Turmbau zu Babel is important for us to understand how, of course, different languages, different cultures might have other myths regarding how human beings came to speak in different tongues, in different languages, but this is one of the most prevalent ones. I don't know, do we have in our mythology any explanation why human beings speak different languages? Has any one of you heard about them? Why is it that in India we have so many languages and dialects, for example? Is there some kind of mythological explanation for it? No. Okay. So, so Sumit, the Turmbau zu Babel, is that then clear what it was? Ja, das ist clear. Okay, alles klar. So, und dann hat Chitwan ja gesagt, dass man schon immer übersetzt hat und natürlich, wenn man übersetzt, dann gibt es auch Übersetzungskritik. Also, und deshalb gibt es auch so viele verschiedene Ideen, so viele verschiedene Ansichten zu dem Thema Übersetzen. Manche sind homogen, also viele haben eine homogene Ansicht davon,
Aber dann gibt es auch viele, die gegen diese Ansicht sind. Und das wäre dann die heterogene Ansicht zu dem Thema. Ja, Kommentare dazu, Fragen? Ergänzungen? Ja, Chitra? Ja, ich denke, das ist also lebenslanger Prozess sozusagen. Ich betrachte es so zum Beispiel, wenn das Kind zum Beispiel etwas spricht und die Sprache ist nicht klar, die Mutter übersetzt vielleicht für andere Leute in der Familie, was das Kind sagt, weil die Mutter also das verstehen kann. So, vielleicht hat sie das so gemeint, dass das immer übersetzt worden war. Und das ist, ich denke, das ist auch eine Art von Übersetzung, was die Mutter für die anderen in der Familie macht, ihnen erklärt, was das Kind sagt. Wenn die anderen nicht verstehen können, was die Wörter dann bedeuten, weil diese Wörter nicht richtig sind oder klar sind. Ich weiß nicht, also Sehr gut. ich habe das so wahrgenommen. Ja, völlig einverstanden damit. Also deshalb, das Übersetzen als Prozess gibt es immer auch, wenn, du sprichst ja über Mutter und Kind, aber sagen wir mal, wenn ich mit dir spreche und du mit mir sprichst, äh, wie ich ein Wort verstehe und wie du das Wort verstehst, das ist auch dann unterschiedlich, ne? Und deshalb gibt es dann auch eine Art Übersetzen da auch, ne? So, also Übersetzen muss nicht unbedingt aus einer Sprache in einer Sprache sein, sondern es kann auch innerhalb einer Sprache sein. Also letzten Endes Übersetzen ist Kommunikation und um diese Kommunikation zu verstehen, muss man die Wörter des anderen dekodifizieren können, entschlüsseln können. Und ja, du hast das Beispiel von der Mutter und dem Kind gegeben. Und wir sehen hier vielleicht, das kann auch deshalb geschehen, geschieht auch deshalb, weil das Kind oder die Familie eine eigene Art der Sprache hat, die vielleicht für die anderen nicht so klar ist. Ne? Und um diese Eigenartigkeit der Sprache den anderen zu vermitteln, muss man auch dann übersetzen. Ja, einverstanden, danke. Wer wäre dann die nächste Person, wenn wir das, Deepti, alphabetisch? Ja. Angesichts dieses Umstandes könnte man resignierend zu der Schlussfolgerung gelangen, genug des grausamen Spiels, es ist alles schon einmal gesagt worden, da die Alten auch nicht dümmer waren als wir heutigen, wo soll da noch etwas Sagenswertes zu finden, das nicht schon längst gesagt worden wäre? Okay, danke. Deepti, wäre es möglich, dass du auch den nächsten Absatz liest? Okay. Und doch, das alte, ewig junge Problem des Übersetzens übt auf jede neue Generation eine ungeheure Faszination aus, so auch heute, da das Phänomen der Übersetzens eine nur selten zuvor erreichte Relevanz besitzt, weil sich die Völker verschiedenster Zunge wohl noch nie so eindeutig Rechenschaft über die zwingende Notwendigkeit ständiger interlingualer Kommunikation auf allen Ebenen und in allen Lebensbereichen abgelegt haben. Daher wohl auch der heutige Trend als Übersetzungsmaterial
in die Untersuchung zu Fragen des Übersetzens einzubeziehen, nicht nur sogenannte literarische Texte, sondern auch pragmatische Texte, von denen noch Schillermacher behauptete, ihre Übersetzung sei fast nur ein mechanisches Geschäft, welches bei mäßiger Kenntnis beider Sprachen jeder verrichten kann. Danke. Und diese Person heißt Schleiermacher. Friedrich Schleiermacher. Okay. Okay, danke. So, also im allerersten Absatz haben wir darüber gesprochen, dass das Übersetzen schon immer gegeben hat. Und dann, jetzt fragt sie dann, jetzt baut sie ihr Argument so auf, wenn es schon immer das Übersetzen gegeben hat, wenn immer Übersetzungskritik gegeben hat, dann warum soll man jetzt schon wieder darüber sprechen? Ja, es ist alles schon einmal gesagt worden. Und dann warum sollen wir uns erneut damit beschäftigen? Und dann beantwortet sie auch diese Frage. Und wie beantwortet sie diese Frage? Das alte, ewig junge Problem des Übersetzens übt auf jede neue Generation eine ungeheure Faszination aus. Also, dass jede Generation ist davon fasziniert und dann spricht sie von ihrer Zeit, also die Zeit, also das sind die 70er Jahre, die spät 70er Jahre, ja, wo sie dann sagt, das Phänomen des Übersetzens eine nur selten zuvor erreichte Relevanz besitzt. Wir sollten nicht vergessen, das war die Zeit des Kalten Kriegs und dann langsam bewegt es sich auch in Richtung Globalisierung. Also es ist noch nicht, also Globalisierung ist erst später. Aber wir sehen, wie sich die Menschen schon also noch öfters in Kontakt kommen, also Menschen aller Welt. Und deshalb spricht sie auch über die Relevanz der Übersetzung in der Zeit. Und also da sehen wir auch, dass man zu der Zeit nicht nur über das Übersetzen von literarischen Texten spricht, sondern auch von pragmatischen Texten. Was versteht man unter dem Begriff pragmatischer Texte? Okay, was sind literarische Texte? Ihr lest alle Literatur, habt auch früher Literatur gelesen. Wie erkennt man, dass etwas literarisch ist? Sie haben bestimmte Merkmale. Okay. Zum Beispiel? Die Sprache oder sie haben vielleicht ein Ziel, also zu belehren oder also zum Beispiel Gedichte oder einen Roman, also das sehen wir dann als literarische Texte. Okay, literarische Texte sind sehr oft auch fiktionale Texte, oft, aber nicht immer. Ja. Also eine Autobiografie gehört auch zu literarischem Text, aber sie ist nicht fiktiv. Ne? Und dasselbe gilt auch für Biografie. Aber ja, sie haben dann ungewöhnliche Sprache, literarische Texte experimentieren mit der Sprache. Sie
sie haben zwar eine Form, aber es gibt auch Experiment mit der Form. Deshalb haben wir dann auch innerhalb also wir haben diesen Begriff Roman, aber dann haben wir auch Briefroman und dies und das, Kriminalroman. So, die haben dann auch verschiedene Muster. Ne? Wohingegen, was ist mit pragmatischen Texten? Pragmatic text ist praktisch, sehr praktisch Ja, und auch logical, ja, logische, logisch. praktische, ja, okay. Auch Ja, etwas mit Alltag zu tun oder können wir pragmatische Texte auch als Sachtexte verstehen? ja, so wird es oft auch bezeichnet. Sachtexte im Gegensatz zu literarischen Texten. Ja, sie sind sozusagen, sie beruhen sich auf den wahren Leben dann, wie du sagst, ja. Sie sind alltäglicher vielleicht. So, das wäre dann eine Unterscheidung von zwei Arten der Texte. Und von denen hat auch dann Friedrich Schleiermacher schon gesprochen. Das war, glaube ich, Ende des 19. Jahrhunderts. Und der hat dann, also als er in seinem Werk über die verschiedenen Methoden des Übersetzens, sich damit auseinandergesetzt und er meinte, dass die Übersetzung der pragmatischen Texte fast nur ein mechanisches Geschäft sei, welches bei mäßiger Kenntnis beider Sprachen jeder verrichten kann. Also so er zeigt schon eine Hierarchie. Schleiermacher meint, dass literarische Texte sind viel schwieriger zu übersetzen und im Gegensatz dazu sind pragmatische Texte viel leichter und auch eine Person, die wenig Kenntnis beider Sprachen hat, kann diese Person einen pragmatischen Text leicht übersetzen, weil es etwas Mechanisches ist. Natürlich sollten wir und können wir nicht mit Schleiermacher einverstanden sein, weil ihr werdet im Laufe des Semesters und ich glaube auch schon vorher gesehen habt, dass um etwas zu übersetzen, braucht man viel mehr als mäßiger Kenntnis beider Sprachen. Ne? Also wir haben gestern bei den Tutorials zum Beispiel die Übersetzung eines Lebenslaufs diskutiert. War es so mechanisch, konnte man nur mit mäßiger Kenntnis des Deutschen und des Englischen das übersetzen? Was meint ihr? Nein. Warum nicht, Shivani? Also man braucht viel Information, zum Beispiel zu zu dem deutschen Schulsystem oder also man braucht viel Hintergrundinformation und dann auch sollte man Fachbegriffe auf Deutsch und auf Englisch kennen und dann ja, so So, ihr seht dann, ja, sorry, mit mäßiger Kenntnis ist das nicht möglich. eben. So, ihr seht dann, wie sich auch manchmal die wichtigen Übersetzungskritiker irren. Ne? Oder entweder, dass sie sich irren oder dass sie, um eine Hierarchie zu zeigen, etwas als abwertend zeigen, wohingegen wir, die Praktiker, wissen, dass es nicht so der Fall ist. Ja. Okay. Gibt es, ja, hier wird etwas, was
nicht klar war, was ergänzt werden sollte? Wenn niemand spricht, nehme ich an, dass es klar war. Oder dass ihr schon eingeschlafen seid. Was ist jetzt der Fall? Das Nein, ist nicht der Fall. ja, das ist klar. Okay, alles klar dann. Wir gehen dann zu dem nächsten Absatz. Gautam, kannst du das bitte vorlesen? Danke. So, jetzt kommen Sie langsam Ihrem, zu Ihrem Zweck des Schreibens. Ne? Und hier sagt sie dann, wenn schon nichts absolut Neues gesagt werden kann. Also weil sie hat schon vorher gesagt, ne, es hat schon immer Übersetzen gegeben, es ist schon, seit eh und je haben kluge Köpfe über die Problematik des Übersetzens nachgedacht und so weiter und so fort. Und dann sagt sie, so mag es doch möglich sein, bisher unbeachtet gebliebene Querverbindungen zu entdecken oder bisher übersehene Zusammenhänge deutlich zu machen. Also sie weist jetzt darauf hin, dass man auch innerhalb des Übersetzens, innerhalb der Übersetzungswissenschaft auch solche Verbindungen, die vielleicht früher nicht beachtet wurden, diese sollten jetzt oder könnten entdeckt werden und auch solche Zusammenhänge deutlich zu machen, die bisher man nicht gesehen hat, die man nicht zum Wort gebracht hat. Ja? Und das will sie machen, so da, sie, nicht nur sie sagt, man sollte das machen, sodass die Tätigkeit des Übersetzens jetzt nicht, was man, also viele von uns haben früher übersetzt oder einige von euch sind auch Lehrer. Also wenn man etwas macht, wenn man lehrt oder wenn man übersetzt, vieles macht man auch intuitiv richtig. Ne? Was hilft uns die Theorie? Wie unterstützt uns die Theorie dabei? Zum Beispiel Chitwan, Shivani, ich glaube, du hast ja die Deutschlehrerausbildung gemacht. Chitwan, hast du die auch gemacht? Ja. Okay, jetzt sagen wir mal, ihr habt auch früher unterrichtet und dann jetzt nach DLA unterrichtet ihr auch weiter. Was ist der Unterschied zwischen den beiden Arten des Unterrichtens? Entschuldigung. Vielleicht jetzt versteht man also die Theorie besser, also wie, warum man das so mag, oder wenn man auch intuitiv etwas mag, versteht man dann vielleicht später, wie man das analysieren kann. Genau. So dass also die Theorie gibt uns eigentlich, wie sagt man, Confidence auf Deutsch? Das, Ja.
Selbstbewusstsein. Ja, dieses Selbstbewusstsein, dieses Sicherheitsgefühl, dass man das, was man gemacht hat, auch nicht völlig falsch war oder man findet auch Wörter über sein Tun sich ausdrücken zu können, ne? Um sich darüber ausdrücken zu können. So deshalb, was sie sagt, dass die Tätigkeit des Übersetzen in verstärktem Maß der reinen Intuition, den subjektiven Maßstäben zu entziehen. Das heißt jetzt, die Übersetzungswissenschaft hilft uns nicht nur uns auf unsere Intuition zu verlassen, auf die subjektiven Maßstäbe zu verlassen, sondern dass man das alles systematisiert. Und so, dass dadurch man das Übersetzen auch lehrbar macht, was wir vielleicht hier auch alle zusammen machen, ne? Dass wir lernen, wie man übersetzen soll. Ich meine, viele von euch haben schon entweder aus finanziellen Gründen oder aus Interesse schon übersetzt. Und bestimmt habt ihr das auch sehr gut gemacht. Aber das Studium des Übersetzens gibt euch Wörter dafür, gibt euch eine Systematik dafür. Zum Beispiel, vielleicht habt ihr schon, also wenn ihr den Lebenslauf früher als Aufgabe bekommen hättet, bevor wir uns mit den zwei Arten des Hilfsmittels beschäftigt haben, Hintergrundtexte und Paralleltexte. Was hättet ihr da gemacht? Überlegt ihr euch eine Minute? Ich muss ganz kurz einen Anruf beantworten und bin gleich bei euch. Ja. Was hat euch die Lektüre über Hintergrundtexte und Paralleltexte gebracht, was ihr sonst vielleicht nicht gemacht hattet? Would you have translated this resume differently had you not read these two texts? Vielleicht hätte ich nicht gesehen, wie die Lebensläufe hier in Indien aussehen oder auf Englisch aussehen. Okay, so the parallel text? Ja. Okay, ja. So ihr seht, ne, dass diese Systematik, die man kann das als Systematik nennen, man kann das auch als Insight nennen. Das bekommt man auch durch die Beschäftigung mit dem Fach, mit dem Wissensgebiet. Ne? Ja, und deshalb sagt sie dann auch, das alles zu systematisieren. Und der andere Zweck, sie sagt, und nicht nur das Übersetzen, selbst in gewissem Umfang lehrbar zu machen, sondern auch die
Beurteilung von Übersetzungen zu objektivieren. Sehr oft, ich glaube, ich habe auch früher darüber gesprochen, die Übersetzungskritik beschäftigt sich nur mit der Frage, wie flüssig die Übersetzung liest. Wie liest sie, als ob sie original in der Sprache geschrieben wurde, in die sie übersetzt worden ist. Aber ist das, was die Übersetzungskritik sein sollte, oder viel mehr als das? Ne? Wie beurteile ich, ob meine Übersetzung gut ist oder schlecht? Zum Beispiel beziehen wir uns wieder auf den Lebenslauf. Wie kann man beurteilen, ob meine Übersetzung gut war oder nicht? Was hilft mir dabei, das zu beurteilen? What will help you in deciding? Why would one get a CV translated? I gave you, when I wrote, did I give you some kind of an instruction also? Yeah. For what was the instruction? That he wants to apply in Indian, ne? Sich eine Stelle in Indien bewerben möchte. Ja. Okay. Eigentlich die Ausgangslage. So die Ausgangslage. And now how will I know whether keeping this function, this Zweck in mind, that this person wants to apply for a job in Indian, what would give me, the translator, the confidence that I have done a good translation? If he gets the job. Okay, hopefully if he gets the job. But even if he doesn't get the job, what would still give me the confidence? That the purpose is served, that the person who reads the translated CV Yes. is able to understand it, even if there is Schulsystem difference and other stuff. Yes, so that the Ziel laser is able to understand what is being said there. I mean, the communication, like in your, die Kommunikation ist gelungen, na? What we always say in our DAF-Unterricht. So that is gelungen, but also gelungen auf, matlab, at a comfortable level, where the reader doesn't have to look up everything, because no HR person would have that kind of a time to look up. If you just translate gymnasium as gymnasium, or grammar school, the English equivalent for gymnasium is the grammar school, but here in Indian context, I don't think grammar school is very prevalent. So these kind of things, so all that, that confidence comes to you by engaging with translations also at this level, where you just you don't only translate, but you also read about translation. Okay. Please feel free to add something. I would really be happy if someone says something and that, other thoughts emerge out of it. Und wenn nicht, dann bitte ich Pratibha, den nächsten Absatz vorzulesen.
Pratibha, are you there? Yes, ma'am. Please read this one. Diesem Vorhaben. Diesem Vorhalten kommt die Entwicklung der modernen Sprachwissenschaft entgegen. एक मिनट मैम थोड़ा बड़ा बड़ा करूं? इससे पढ़ रहे हो तुम? हाँ अच्छा, एक सेकंड। ये ठीक है या और बड़ा कर दूं? नहीं अभी ठीक है ओके। Nach dem Vorbild der Natur gave Nisa an zu sterben, während die एक मिनट Problematik प्रतिभा एक मिनट। nach dem Vorbild der Naturwissenschaften Naturwissenschaften exakt verifizierbare verifizierbare oder falsifizierbare Ergebnisse anzustreben. Während die Problematik des Jugendstands in früheren Zeiten vorwiegend von Sprachphilosophen, von Dichtern und Literaten wie auch von Übersetzungspraktikern aus je unterschiedlichen Motiven heraus bedacht wurde, ist in der zweiten Hälfte unseres Jahrhunderts insbesondere veranlasst, das Ehrgeizige Ziel einer Übersetzungsmaschine zu konstruieren. Okay, let's discuss this much first and then we go to the next part. Okay, so was will sie hier sagen? So einerseits die Übersetzungswissenschaft will sich damit beschäftigen, die Übersetzungsprobleme zu systematisieren und nicht nur das Übersetzen selbst in gewissem Umfang lehrbar zu machen, sondern auch die Beurteilung von Übersetzungen zu objektivieren. Und weshalb ist es dazu zustande gekommen? Das ist dank der Entwicklung der modernen Sprachwissenschaft, Linguistics. Ja, diese Sprachwissenschaft versucht, so wie die Naturwissenschaft, exakt verifizierbare oder falsifizierbare Ergebnisse anzustreben. Like we know the sciences, you can your results are easily they can be easily verified or they can be shown as wrong, and that is what the modern linguistics was also trying to do. And I mean, see, Katerina Rice belongs to that school of translation theory, which is working, I mean, who is in der ersten Linie Sprachwissenschaftlerin. So she, I mean, she is a linguist, I mean, her translation thoughts are, wie sagt man das? Beeinflusst in English? Are influenced by linguistics. Danke. I mean, I mix all my languages all the time, so you will find that I'm always doing code switching. Yeah. So so she is influenced by linguistics, and that is what is seen in her take on translation as well. And
So she says that während die Problematik des Übersetzens in früheren Zeiten vorwiegend von Sprachphilosophen, von Dichtern und Literaten wie auch von Übersetzungspraktikern aus je unterschiedlichen Motiven herausbedacht wurden. So earlier, when one was talking about the problems of translation, these problems were being addressed mostly by Sprachphilosophen such as Friedrich Schleiermacher, von Dichtern such as Goethe has also written about translating, und, und Literaten, again Goethe, wie auch von Übersetzungspraktikern. Also, some translation practitioners have written about it. But now, in the second half of our century, where one is also trying to, I mean, remember what we know today as machine translation, which is a reality. That time they were still trying to construct a translation machine, Übersetzungsmaschine. Yeah, so that is why die Aufmerksamkeit der Linguistik auf die Übersetzung gelenkt worden, und andererseits begann die Übersetzungsforschung sich streng linguistischer Methoden zu bedienen. So now translation has started moving more towards linguistics. And one of the reasons for the linguistics paying attention to translation is because of this whole endeavor of developing a translation machine, what we know today as maschinelle Übersetzung. Okay. Machine translation. Has any one of you any experience with it? Like, what do we understand by that? The translation done by these translating tools? Yes. Any experience with it? Did you, for example, this Lebenslauf, one of the things that perhaps you all did, or if you didn't do, maybe you could have done, was uh, run them through Google Translate or DeepL or whatever. Yeah, Google Translate and all. Yeah. It Did you doesn't give it a like try? word for word. It does it word for word. Have you tried it recently? Not for this, but like sometimes I have used it for like English to German or German to English. What could be the reason that it does that kind of word to word translation? Gautam, I think you have some experience in linguistics. Can you explain what could be the reason why machine translation happens that way? Right. Can you expand a bit about this neural translation? Yes. So I think one of the what I have heard, I think I mentioned this earlier also, that now the machine translation, one of the reasons why it has improved so much is also because it has a lot more corpus from where it can pick up things. So that is why most of the times you find actually that German to English or English to German translations are much better than, let's say, German to Hindi, because perhaps not so much
has been translated, which is available for Google or DeepL to, analyze and use. So, why do you think the companies who very often when they give an translation assignment, they say, make the translator sign an NDA, uh, non-disclosure agreement, but also say that they are not allowed to use Google or DeepL or the other machine translation aids. What could be the reason behind it? Because they're not 100% efficient. Like as Gautam mentioned, that we as humans can understand the need of the reader who will be reading the translated text, the Ausgangslage and other stuff, but the machine cannot understand it. And they are not 100% accurate. Um in the beginning, when we start learning the language, we might find for the word message lot of words, botschaft or Nachricht, and like SMS also maybe we can find. But what is apt for that text, that only a human can understand and not machines at times. Okay, that is one reason. But could it also, yeah, sorry. Exactly. That is the bigger concern that the companies have, you know, that the data that you are feeding, it actually then it is a kind of data leakage, no? Uh, data leak, where now the translation aids have it. So where is the secrecy? And it is through all this data that the machine translation tools get, that they refine their translations. So that is also, so what I'm saying is that it is happening more and more, and that is why the Google Translates of the world have become so much better. Of course, we know that we human beings are still not indispensable when it comes to translation. Of course, Ishani and Kuldeep also said, maybe our job profile would change, where we would be needed to do more of editing, more of homogenizing, more of localizing, and less of actual translation. So I mean, she's already pointing to this trend when she's talking about how I mean, the linguistics is in the 70s is getting more and more interested in translation, and is what is it called? And is focusing on that, how to make translation more verifiable, more objective in that sense. Okay, ich brauche eine Minute Pause. In dieser Pause möchte ich nicht sprechen, aber Sherry soll weiterlesen. Sherry, kannst du bitte, where did Pratibha stop? Pratibha, you stop. Yeah. I think, Sherry, you can start from here. Wie sinnvoll. Wie sind einerseits die Aufmerksamkeit von hier, ja? I would say, wie sinnvoll und notwendig. Do you see it? Ja, 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 ja. Wie sinnvoll und notwendig die Kooperation von Linguistik und Übersetzungsforschung ist, geht Eindeutung aus einer Formulierung George Moniz hervor. Die Übersetzung ist niemals eine einzige und ausschließlich linguistische Operation, aber sie ist zuallererst und immer eine linguistische Operation. Allerdings ist dieser Satz, wie jeder allzu
Apodiktische Äußerung zu relativieren. Alles hängt davon ab, wie man die Vokabel linguistisch interpretiert. Ohne allzu tief in diese Problematik einsteigen zu wollen, möchte ich hier nur andeuten, dass man den Satz umso lieber akzeptiert, je mehr die moderne Linguistik sich in ihrem Forschungsziele über die Satzgrenze hinaus bewegt. Mit anderen Worten, je stärker sie bereit ist, auf der Basis der Textlinguistik zu berücksichtigen, dass beim genuinen Übersetzen Kommunikationsakte mit Hilfe verbaler Texte erfolgen. Danke, Sherry. Bitte. Yeah. Who would like to talk? My mouth is hurting a bit about this part. And then, of course, I will keep on chipping in. I love to talk. What does this citat show us? What is he trying to say? That it is not just like you can't say that it is only or just a linguistic operation, but it is it will always be, and above and beyond, it will always be, first of all, it will always be a linguistic function, Übersetzung. And what does he mean by that? That is the problem. Like it says, it depends. Sorry, I have some disturbance at home. No problem. Yeah, it depends on how you interpret linguistisch. Also linguistisch. Okay. What do we mean by linguistische Operation? Sprachliche Operation. Ja, ein sprachlicher Akt, ein sprachliches Akt, sprachlicher Akt, whatever. Yeah. So that is, of course, a given, no? That it happens with language, mit Sprache. Und deshalb, sie ist zuallererst und immer eine linguistische Operation. Natürlich, Übersetzung ist niemals eine einzige und ausschließlich linguistische Operation. So it is, there is much more to translation than just that it being a linguistic act. Yeah, that is what, and that is, I mean, this, and that is why she's all again pointing to the relevance of linguistics for translation. And here then she's saying, I mean, see, I must admit that my knowledge of linguistics is very limited, but and I have a feeling that Gautam seems to know a bit about linguistics. So what is text linguistic, Gautam? Right. So if you think, I mean, Katarina Rice, now I'm again placing her in context. She belongs to the functional school of translation, you know, where we have already spoken about what is the function of a text. Was ist der Zweck des Textes?
And so she is now talking about uh, how linguistics is helpful for translators, where then we where a like Gotham just said, a text linguistics talks about the function of the text. It doesn't reduce it just to uh, this is the I mean this is the subject, the verb, the whatever. I mean all the terms, but it decodes it further. So in that sense, that is what we need when we are translating, that we don't just look at words, um, but what are these words trying to communicate. So this is the scope that she sees within translation studies, what the modern uh, linguistics, how it can help translators in translating. And that is what, in fact, when we look at machine translation, the earlier generation of machine translation, why it was not so good was because it was just, looking at words. It wasn't looking at the communication. Like I think one of you said, no, that was it Shibani or Chitwan or Gotham, that the earlier translations were just like, they would replace the word from one language with another. And in that, the ideas might get lost. The communication might get lost. And that is also the criticism she has of linguistics. But again, we must remember she is writing this text in the 1970s, where we might need to look at the history of linguistic thoughts. When was formalism, Gotham? Was no? Yeah. What I meant was, when was this? During? Yes. Okay. So in any case, so now she is moving towards this whole question of how text linguistics can help us. Okay. I think it is reading about Nidhi and Seth and all that my hypochondriac self suddenly thinks that maybe I'm also falling ill. But in any case, yeah, that is me. Ja, wer will jetzt weiterlesen? Shivani, ich glaube, du bist dran. Ja. Okay. Denn wenn wir uns nun fragen, warum normalerweise übersetzt wird, so darf man ganz allgemein antworten. Eine Übersetzung ist eine kommunikative Dienstleistung, und zwar im Normalfall eine Dienstleistung für einen oder mehrere zielsprachliche Empfänger. Die Normalfunktion einer Übersetzungsleistung besteht darin, einen neuen zielsprachlichen Leserkreis in einen ursprünglich nur auf eine umgangssprachliche Gemeinschaft zugeschnittenen Kommunikationsakt einzubeziehen. Damit sind auch alle solche Texte einbezogen, bei denen in der ausgangssprachlichen Fassung eventuell bezweifelt werden könnte, ob sie überhaupt der Kommunikation dienen sollen, wie zum Beispiel Tagebücher, Gedächtnisprotokolle, Notizen etc. Wenn solche Texte übersetzt werden, so liegt auf jeden Fall sekundärer Mitteilungswille vor. Kommunikationstheoretische Erwägungen werden also am ehesten geeignet sein,
die Basis für eine systematische Ordnung der ungeheuren Vielfalt in der Praxis gegebenen Übersetzungsmaterials zu schaffen. Um eine übersetzungsrelevante Texttypologie zu erstellen, dürfte es demnach sinnvoll sein, nach kommunikativen Grundsituationen zu fragen, in denen Texte ganz bestimmte, in ihrem Charakter grundsätzlich unterscheidbare kommunikative Funktionen erfüllen. Danke. Okay, so wir sehen, dass sie sich jetzt langsam zu ihrem Hauptargument bewegt. Ne? Sie beschäftigt sich zuerst mit der Frage, warum wird überhaupt übersetzt, und dann beantwortet sie auch, eine Übersetzung ist eine kommunikative Dienstleistung, und zwar im Normalfall eine Dienstleistung für einen oder mehrere zielsprachliche Empfänger. So again, communication either for one or could also be more recipients. Yeah? And it is it is a service for the sake of communication. So die Normalfunktion einer Übersetzungsleistung besteht darin, einen neuen zielsprachlichen Leserkreis in einen ursprünglich nur auf eine ausgangssprachliche Gemeinschaft zugeschnittenen Kommunikationsakt einzubeziehen. Now, if we take this Martin Schwarz's Lebenslauf, which was actually written for the German, for a German leser, now what we have done is we have tried to include a new Gemeinschaft, namely the English-speaking Indian reader, to this Leserkreis. Ja? Damit sind auch alle solche Texte einbezogen, bei denen in der ausgangssprachlichen Fassung eventuell bezweifelt werden könnte, ob sie überhaupt der Kommunikation dienen sollen. Now, in this whole communication act, she's saying that even those texts are included where maybe in the original, in the source language, in the source format, one could even ask whether they are meant for communication, such as a diary. I mean, think of the diary of Anne Frank. Did she now write it for herself, or was it meant for communication with others? Or Gedächtnisprotokolle. Sometimes you take down notes. All these, yeah? So are they actually meant for communication, or they are actually just for oneself? Then she gives the answer, wenn solche Texte übersetzt werden, so liegt auf jeden Fall Mitteilungswille vor. So even if such texts do get translated, there is a need. One wants to, do some kind of mitteilen. So let's say now Sumit is taking the protocol, of this class, and I'm assuming he is writing it in German or he's writing it in English. Why would his protocol get translated into another language? What could be the reason for it? Right now, let's assume he's writing it for himself and not for others. Why would his protocol get translated?
Sumit, why would I want to translate your protocol? Let's say, Maybe to let other people know what we have done within the class. yes. For example, let's say I have to submit a report of what I did in class every day, and your protocol might help me in showing what I have done. And I know that the office staff will not be able to read it in German. So, what is the function of it? Ein Mitteilungswille, ne? That I want to tell someone something. I want to communicate something to someone, and even uh, things which might typically seem like they are not needed. They don't communicate something, they might find some kind of a purpose. Yeah. Where were we now? Kommunikationstheoretische Erwägungen werden also am ehesten geeignet sein, die Basis für eine systematische Ordnung der ungeheuren Vielfalt in der zu schaffen. Okay, now she's telling us about the tools that she has used or she would be using to talk about übersetzungsrelevante Texttypologie. And what is her tool? Kommunikationstheoretische Erwägungen. So, I mean, we agree that translation is communication. So she's now using the tools from communication theory to create a systematic category of text type which is relevant for translation. And that is why she says, das zu erstellen, dürfte es demnach sinnvoll sein, nach kommunikativen Grundsituationen zu fragen, in denen Texte ganz bestimmte kommunikative Funktionen erfüllen. So one needs to ask how these texts, the different texts, what kind of a communicative function do they have? Because every kind of text doesn't have the same communicative function. And if we go back to this difference between literarische Texte and Sachtexte or pragmatische Texte, where if we look at literary texts, if I were to read it, do I read a literary text for the sake of information, or is it more because of pleasure? What is the primary function of a literary text? The aesthetic appeal or information? Or if, yeah, Gautam? Yeah. But if I were to read, let's say, user manual, why would I be doing that? Right. So we know that, so what is the kommunikative Grundlage? Was ist die Funktion? Was ist die kommunikative Funktion dieser Texte? Das muss man auch in Betracht ziehen beim Übersetzen. Why should one keep that in mind while translating? Why should I pay attention to the aesthetic appeal of the text while translating a literary text? And why, when translating what is it called, a user manual, my primary focus should be on that the information gets conveyed and not on the aesthetic appeal of the text. Why should I do that?
Yeah. So, for example, if let's say um, a Goethe, he writes his Italienische Reise, yeah, uh, and you have a user manual on what to do and what not to do in Italy. How will they be different in nature? What might Goethe be making use of in his text Italienische Reise? Okay, forget Italienische Reise. What shorter narrative are you reading right now in your course? We just read Unverhofftes Wiedersehen, Okay, what is it all about? Kalendergeschichte. Okay, what is it all about? It's about a woman who, like, it's just like, yeah, short story about a woman who lost her fiance, like he died, and then she sees they found his body after 50 years, and how she is like did not expect to see him, and how she feels relieved or erleichtert after seeing him, and tells him like how throughout this time she still continued loving him, and says that we'll be one again now because now she's very old. Okay, why do you think this is a literary text? Also wegen der Sprache, like the way of writing. Okay, I mean, how is it written differently than, let's say, there was let's say, the lost and found, the missing department, the police ka missing department, which also writes when a body is Like you, found. there's something to interpret here, like if you read a text like the way you mentioned, also user manual or something, it's just like the information is conveyed, it's factual, it's simple, like just to the point. Here there is room for interpretation, and which is why like people read, or I mean, which is why they're It's interested. like Hmm. Yeah, Chitra? poetic. Yeah, it's poetic and like there is a lot of additional information. The way Shibani said, it's not precise. It's not to the point. Uh, Not so direct. like the Hmm. yeah, yeah. Okay, so when you say poetic, one reason why you call it poetic is because it's not telling ye hua, ye hua, ye hua, but you are using other literary devices. What kind of literary devices were being used? There were metaphors also, and uh, Okay, so let's say the language is quite metaphoric, and are they the common metaphors or unusual metaphors? Can you give an example of a metaphor that you, if you remember, that is, out of this story? Es gibt coolen Hochzeitbett. Ein kühles Hochzeitsbett. Okay, yeah. So I mean, and what is it trying to show? This kühle Hochzeitsbett. What is it Um, symbolizing? Maybe Hochzeitbett is meant for two people, and Right. the Yeah. person is like dead now, and he's alone, like lying on in his at his funeral, and the woman was still living. Right. So I mean, what we usually, uh, I mean, we think of warmth, no? Hochzeitsbett, two Yeah. people sharing the bed, etc., etc.
And here then she comes up, I mean, isn't it a Hebel? Who has written this Kalendergeschichte? I think Johann Hebel, yeah. Yeah. Okay. So here then you have this, how he has, used this. Now, if you were to translate this, what would you try to do? Is it for you the what is the communication here? You are giving information that there is a woman who has lost her fiance and she sees the body of the fiance after so many years. And I mean, is the Mitteilung here, the information, is that what is important, or what would be important for you in your translation? Everything, the feelings also, like the way Sumit has said, I can also perceive it like a graveyard, that the women is, because graveyard is like it's cool, so maybe the woman is saying that they meet after life. He's already dead. Once she dies, and they are considering it as hoaxide bed, so it might have various interpretations. Right. So not just information, also the feelings and all, because that's very important in a literary text. Yes, that it is open to interpretation. Like we already found two different interpretations of one sentence, no? Uh, so that the many layers which are there. So somehow all that also has to be hinted at in translation. Maybe it will not always be possible at the same place, but that the reader is aware of how this particular author, der bestimmte Verfasser oder die Verfasserin, sich mit dem Text umgeht. So here we see that more than information, wer steht an der ersten Linie? Nicht die Kommunikation, nicht die Information, sondern der Verfasser oder die Verfasserin. Right? Now, if there was this police report about how a dead body has been found, and the ex and the fiance came to identify the dead body, what is here? What would you pay attention to in the translation? Is the police staff who wrote it important here, the Verfasser? Nine. The facts, like where they found the body, like facts about the body and things like who has been found, that is important. So also wer, wo, was, wann. So die Information, das Informationsgebot ist hier, steht im Mittelpunkt und nicht der Verfasser. Isn't it? So we already see two different kinds of texts, and how while translating them you have to translate them differently because their purpose is different, isn't it? मैम ईशा भाई ने फ्राग Yeah, Sumit. मैम अगर वो डेड बॉडी किसी लाइक सेलिब्रिटी की हो, वेल नोन पर्सन की हो, तो फिर भी हम सेम ट्रांसलेटरी टूल यूज करेंगे? हाँ, क्योंकि उससे क्या फर्क पड़ता है? आई मीन अ डेड बॉडी इज अ डेड बॉडी ना. ओके अगर पुलिस की रिपोर्ट में देखो, हाँ, लेकिन अब यही मान लो सेम चीज अभी ये जो फेमस किसी फेमस पर्सन या इवन इन फेमस पर्सन की बॉडी है, लेकिन वो न्यूज़पेपर में आ रहा है, तो किस तरह से, मतलब वो कैसे फर्क होगा बजाय कि एक पुलिस के जो मतलब उनकी जो फाइल में लगता है, वो एक रिपोर्ट लिखते हैं ना जो लगाते हैं फाइल में, उसमें और न्यूज़पेपर रिपोर्ट में, क्या दोनों में सेम चीज सेम स्टाइल रहेगी या कुछ फर्क आ जाएगा? फर्क आएगा मैम, न्यूज में उसको लाइक हाँ, जैसे कि किसी की डेथ होती है ना, तो न्यूज़पेपर वाले काफी उसको इमोशनल करके दिखाते हैं, न्यूज रूम वाले. हाँ, तो अब देख रहे हो इमोशन की भी बात आने लग रही है. हाँ,
तो मतलब अगर हम देखें कि जो पुलिस रिपोर्ट है वो बहुत ही जाखलिश है, वेरी Yeah. मैटर ऑफ फैक्ट। बट Mm-hmm. न्यूज़पेपर्स को तो अपना वो सेल करना है ना उनको, Okay. या तो वो किस तरह का फंक्शन होगा? इट विल बी अपीलिंग, एपेलेटिव फंक्शन, राइट? Okay, ma'am. तो देख रहे हो कैसे एक ही चीज किस पर्पस से लिखी जा रही है, वो उसको आपका लिखने का तरीका बदल जाएगा। एंड अगर लिखने का तरीका बदला है, आप समझ रहे हैं एज ए ट्रांसलेटर, आपको ये समझना है कि वो किस पर्टिकुलर पर्पस के लिए लिखा है, तो आप फिर उसको भी तो चेंज करेंगे ना। तो मान लीजिए अब जैसे ये रिपोर्ट आई है ना किसी न्यूज़पेपर में कि डैश 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 की लाश मिली और समथिंग सनसनीखेज खबर। नाउ अगर इसको आपको, और वो ये इस तरह से इसलिए लिख रहे हैं कि वो चाहते हैं कि उनकी न्यूज ज्यादा से ज्यादा बिके, अब आपको इसको दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, तो आप क्या चीज पे ध्यान देंगे? Let's take the instance of uh, one Indian news which unfortunately was there all over the world. Sushant Singh Rajput's case. सुशांत सिंह राजपूत का भी ऑल ओवर द वर्ल्ड था, मुझे नहीं याद। Yeah. मैं सोच रही थी इसका निर्भया वाला। Okay. So this was there all over the world, right? So the horror of it, so if one, let's take this same report gets translated for three different newspapers in Germany, या एक है दी बिल्ड साइटुंग, एक है दी साइट, और एक लेट्स टेक अ मोर न्यूट्रल वन, लेट्स से Berliner Courier. Now, do you all remember, Sumit? I think I did the media course with you all, na? Yeah. Yes, ma'am. So if you remember a Bild Zeitung, what kind of a Zeitung is it? It is a very what we would call here in Hindi, जैसे ये वाले newspapers होते हैं ना, पंजाब Yes. केसरी and all. How और it appears. हाँ, Basically. How it appears in. they are very sensational newspapers. Yeah. है ना, मतलब अगर छोटी सी भी बात है तो उसको वो बढ़ा चढ़ा के बताएंगे, right? And then we have a newspaper like Die Zeit, which claims to be very matter of fact. In fact, more than matter of fact, it is. I mean, one. I'm sure you must have heard it from you, others also, that the day you start enjoying Die Zeit as a foreign language speaker, that is the day where one can say that you are a very your language ability is very good. So it is that kind of newspaper, uses high German and all that. And then we have a Berliner Courier, which is a more normal newspaper in that sense. Now, if this thing, I know that I have got this Übersetzungsauftrag, that the report about Nirbhaya will be um, appearing for the Bild Zeitung. What will I do as a translator? We should use the word which should not hurt the sentiment of people or like women. That in any case, but we know that the Bild Zeitung doesn't really care about this. It is not a very women-friendly newspaper. It shows naked women on its front page, and that definitely hurts the sentiments of women. So, what kind of language do you expect from a Bild Zeitung? A very straightforward Direct. and to the point language with less No, Bild feelings, like Zeitung, won't it be Knocker sensationalized? Blumenreiche Sprache. Blumenreiche, in fact, it It will be very objectifies women. sensationalized, no? Sorry? Yeah. The build one will be very sensationalized, no? Yes, that is what. So, in fact, where you see, if you see a newspaper where on its front page, women, I mean, the body of the woman
is portrayed as an object, where a woman is not a human being but like a statue, like an object. So think of this, where I mean, the Nirbhaya case. What kind of language would that kind of a newspaper use? You know, where it might be, the brutality of the whole thing would maybe get sensationalized, right? So then when you know as a translator that this is your Übersetzungsauftrag, that you have to translate it for the for a Zielleser who loves this kind of report, where violence and women and all are highlighted, then you will obviously use that kind of a translation. Whereas if the same thing were to get translated for the site, for example, which claims to be a more objective, more so maybe there the translation will not have this kind of Blumenreiche, the sensationelle Sprache. It will try to have a more objective tone, where you would use words which might not sound so offensive. So again, what were we trying to say is how I got distracted. What I was trying to say was that the same text, depending who is my reader, for what purpose it is getting translated, the translation also changes. And that is why it is important to know the text typology. Any comments, or can we move ahead? We can move ahead. Alles Ja, klar. Sumit. Okay. Let's, Shibani, du hast schon gelesen, ne? Shubhangi? Ja, ich habe. Yes. Ja, bitte, Shubhangi. Ja. Da das Hauptelement, die Basis, das Material verbale Texte die natürlichen Sprachen sind, sei also zuerst ein Blick auf die Sprache selbst geworfen. Schon immer wurde Sprache, je nach dem vorherrschenden Aussagemodus, intuitiv in Schrecksprache, Kunstsprache und Ansprache unterschieden. Der Psychologe Karl Bühler hat in den 30er Jahren unseres Jahrhunderts bei der Untersuchung des Sprachzeichens drei Funktionen unterschieden: Darstellung, Ausdruck und Appell. Ja. Der Semantiker Ulrich Steichler ordnet diese drei Sprachfunktionen den Ausdrucksweisen der drei menschlichen Bewusstseinsstärke zu: dem Denken, dem Fühlen und dem Wollen. Der Tübinger Linguist Eugenio Cosiru sieht eine Verbindungslinie zwischen den drei Sprachfunktionen und ihrer Dominanz in sprachlichen Äußerungen und unterscheidet danach drei Sprachformen: eine darstellende, aussagende oder informative Sprachform, deren Hauptzweck die Information über einen Redegegenstand ist; eine expressiv oder affektiv oder emotiv Sprachform, deren Hauptzweck ist es, einen Seelen- oder Gefühlszustand des Sprechers auszudrücken; und eine appellativ oder aufgeordnete Sprachform, die hauptsächlich ein bestimmtes Verhalten des Hörers erreichen möchte. Bei dieser Unterscheidung wird also im Grunde genommen
Der Hauptzweck einer jeweiligen Sprachform in Relation gesetzt zu je einem der drei Hauptelemente eines Kommunikationsvorgangs: Sender, Empfänger, Redegegenstand. Danke, danke, Shubhangi. Nur zwei Wörter. Das ist Bewusstseinsakte, ne? Okay. Und dann hier war etwas, das Auffordern. Wo sehe ich das? Ja, auffordern. So auffordernde Sprachform. Okay, so here in diesem Absatz, now remember, this is an article, an academic article. So an academic article also deals, eventually you all would be writing your own dissertation. So one of the parts of academic writing is where you also show what were the works you referred to, your literature, you review the literature which is already available on the topic that you are dealing with. So here now, her topic is Übersetzungsrelevante Texttypologie. So she's already showing who are the other people who have worked in a with a similar kind of a question. So she talks about Carl Bueller, who has worked in this direction, then other people, etc., etc. And then what she's trying to show is that most of them have categorized texts into three, as per their function, or as into three parts. Like Bueller says, Darstellung, Ausdruck und Appell. So Darstellung, like your literarischer Text, where the Darstellung might be important, or whatever that we will get to see now. But what is most important here is that, we need to remember that in any Kommunikationsvorgang, any kind of communication that happens, there are three things. One, der Sender, who can be either the Sprecher or the Schreiber. Then the Empfänger, that can be either the Hörer or the Leser. And the Redegegenstand, that is the Mitteilung. So these three factors together make a Kommunikationsvorgang. Any comments? Any questions? Okay. I'll ask Suraj now to read it. Okay. Ja, Yes, die Dutzgehirn beobachtet Dreistigkeit der Sprache gibt Anlass auch bei verbalen Kommunikation, sagten nach drei kommunikativen Grundsituationen auszuhalten und wann man die Gefühle der im Sekundärsystem der Sprache fixierten verbalen Bestandteile von Kommunikation sagten. Untersucht so ist Catalyst auch hier eine grobe Darteilung festzustellen. Innerhalb der Kommunikationssituationen erfüllen verbale Texte drei unterscheidbare Kommunikationsfunktionen, die mit der Dominanz eines der drei Sprache ein Werkzeug, von dem du deiner Fremdsprache eine Nachricht Kommunikation welche drei Funktionen die Sprache dabei noch erklärt. Zusammenhang
stehen. Daraus lassen sich die drei folgenden kommunikativen Grundsituationen ableiten. Yeah. So here again, like in all these earlier examples, there were always three criteria, three ways of identifying. Here also she's continuing with this three dreieckiges criteria Sprache. And she's saying that even bei verbalen Kommunikationsakten kann man nach drei kommunikativen Grundsituationen Ausschau halten. Yeah. So, and that is where then her actual thing starts. The three communications action lead to drei kommunikative Kommunikationsfunktionen. And that is where we will end for today. What I'm going to do now, I'm hoping that you all what said that you all read it. Just go through this part from here one by again. What I'm going to do is give you all some text as homework where you have to analyze them for their Kommunikationsfunktion. What do you think in each one is a Kommunikationsfunktion and why do you think that is a Kommunikationsfunktion? And with that, we will take this in our next tutorial and finish this. All right? Okay. So you write down whatever we have done till now and also what I said as will be the homework. That is also important. What will be the task that everyone has to do. That also comes in the protocol. Like das wurde vereinbart, welche Entscheidung wurde im Unterricht getroffen. Okay. Yeah? So that anyone who is not there in class or even those who were in class need to kind of refresh what was being done and have your protocol as a basis to understand that. That is what the protocol is all about. ठीक है? Excuse me, ma'am. Yeah. When are we supposed to do this? The protocol. By when do you think it will be done? Monday. Take your time. You upload it and then you are done. I would say before our next class. Our class is on Wednesday, isn't it? Yeah, that's a tutorial. Yeah, whatever. I will be needing it. So I would say by Tuesday, maybe, so that I go through it. For sure. Okay. Okay. Any other comments, anything, suggestions, questions, feedback, so that I know what to do to make the class a bit more. I mean, I must admit that I was literally falling asleep once in a while because I was hitting my wall. It was so boring. Please let's work on that to make it more interesting. No, but like this text realize the tasks we need to discuss. Yeah, but how can we discuss it a bit differently? Like in group one. Das hier also eine bestimmte Teile des Textes selber bearbeitet und das hier dann das reflektieren. Ja, vielleicht sowas. Okay, das können wir uns das nächste Mal überlegen. Was sind die anderen Vorschläge? But I think doing this will be problematic because if a person gets to present the last paragraph, then he she will have to go through the whole text first. Then only can she or he understand what is the content and the context of the last paragraph. So I think that would be something
difficult to be done. Just one thing I want to comment on that. I'm assuming that each one of you are reading the Old Testament in any place. And this is not in that sense selective. Zellier and Desiree, you are able to read the whole text. From here, Katerina writes, in fact, even these unmarried are to be read. You need to look up who was Katerina Rice. You need to look up things like the kind of references she's giving about when she talks about Bueller. What was it? Who was Bueller? Who is this Friedrich Schleiermacher I was talking about? Who is Ulrich Bueller? That is what the Thales really means. Okay. Yeah. Any other comments? A suggestion, shall we? Okay, and eventually, once we have finished reading this text in German, I will also upload an easier text where by Peter Newman, who also talks about different kinds of texts and where is it? This is an interesting text. An interesting course. So here also he talks about language functions, text categories, and text types. And again, what we're talking about, different texts have different functions. So, but I will upload this only after we have finished reading our text in German by Katharina Reis, because in the end, when you are doing your MA or otherwise also, there is one expected to read original. So Katerina Reis, that is an original in that sense, and what Peter Newman has done, that is like a kunji, like in exams, many people just make use of those exam help books, and they might not even read their textbook. But reading your textbook always gives you a different insight which your exam prepare, what they are called exam preparing material, they might not give you. So first we will finish Katerina Reis, and then this gets uploaded as a help. ठीक है? Tschüss, dann. Ich habe nichts zu sagen, falls jemand anderes was zu sagen hat. Danke. Ach so. Das braucht ihr nicht zu sagen. Das ist meine Arbeit, ich werde dafür bezahlt. Trotzdem. Ja, trotzdem. Ja. Tschüss, dann. Wir sehen uns wieder am Mittwoch. Tschüss. Danke.